Yeah. So what was your feeling the first payment, for the first payment? Actually, hata sikuwa naamini like how can somebody pay you via an email inapata aje pesa PayPal, like sio wakibaki na pesa yangu je? Yani the first time I remember, the first time account yangu ilifunguliwa on a Thursday, that was like June 2018. And then hiyo time they used to pay Monday ya pili. So tukafanya, and then it was something like 6,000. I was so happy, like hata sikuwa naamini kama pesa inatoka. I was like, ni kweli itatoka kweli ama hata actually niliamini time pesa ilifika kwa M-Pesa. Unaona kumbe this thing works. So the next time bidii hivyo trying to kuvenja kwa vitu vingine. Hi guys, welcome to Life Plus show. Here our main focus is always to ensure that you be a better person anytime you come across our video. So today we are here to add another plus in your life, and we already have a guest, and this guest is someone that I met online, and today we are going to speak about something concerning online hustle. I know everyone wants to hustle, everyone wants to know how, and we have a solution today. So without much further ado, let me give him the opportunity to introduce himself so that we can know him even before we start this journey together. So karibu sana. Thank you so much. Hello, my name is Magnet B. I'm a transcriber and a YouTuber too. Wow, thank you so much guys. And before we continue or give our guest the opportunity to speak to us, I just want to appreciate you for coming into this channel. If it is your first time, please subscribe to our channel and click the notification bell at the corner so that anytime we upload the video, you be the first person to get the notification. And for those people that are returning, please feel appreciated and know that you are the reason why we look for guests every time to ensure you get the information. So just as you have heard, our guest is called Magnet B. He is a transcriber and also a YouTuber. So before we go to his job, him being a transcriber and him being a YouTuber, I want us just to know who is he. So just a start off, who are you? I'm just a student who graduated with no job. You are a student? Okay, just graduated with no job. He's a student, he graduated with no job. And now, after graduation, how did you get an idea of being a transcriber? Actually, I started transcribing back in 2018 when I was in third year, JKUAT. I was introduced by a friend, and then I just saw it's worthy, and at least it matches with what I like doing. So it was just the best thing for me. Okay, so you were introduced to it by a student. Yeah, student actually. By then, which year were you? Third year. Yeah, okay, so huku nyuma, like, okay, I think we are going ahead of ourselves. Number one, because I'm wondering, I know there's someone here, they're like, what is this transcription? So before we go to that point of you explaining to us your life before knowing what transcription is, can you just help someone understand what is transcription? Actually, transcription is just the art of writing into text. Maybe you have been given an audio or a video and you type it down. Okay. That's actually what it means we transcribe. You transcribe. You take an audio into a text. Yeah. So another question, I want us to understand what transcription really is before we go to his journey. So you have said it is transforming an audio into a text. And now, number one thing is, where can I get this audio? About getting a job, there are so many companies online that offer transcription jobs. There is Keyway, there is Verbit, there is Transcribe Me, so many. It's just up to you to Google online and then check out the accounts that you can apply. Yeah. You can apply and then sometimes you can be accepted. You know, it's not an easy thing. Sometimes you can be accepted, sometimes they decline, sometimes they don't have enough jobs so they can't accept you. So it's about patience and trying to be more consistent and applying so that you can get an account. And sometimes, for example, kama uwezi apply na uwezi pata, kuna duration zingine maybe hawakubali transcribers. So in that case, unaweza buy account. Na ina depend to as long as ubai kwa mtu legit vizuri asikuoshe. There so kuna maskama wengi actually hata tuseme Kenya kuna maskama wengi sana. Pata mtu online anakuchocha iko hivi ni kitu mzuri, unaweza oshwa pia. So hivi kama uwezi apply unaweza opt kununua, lakini the first thing apply kwanza, ikikosekana ndio ufikirie kununua. Lakini
companies, there are so many that they can accept you, so keep trying. Okay, so hapa kwa kununua, hebu tuchangue hapa vizuri. Umesema kuna scammers wengi, though kuna watu legit. So kama tuseme personally nataka kununua juu hapo kwa apply ni ngori. I think ni ngumu sana kupata juu najua kuna watu wameshinda kwa hii field. So niseme nataka kubai na kuna scammers wengi. Unafaa kufanya aje ndio usigongwe, usioshwe? Maybe unaweza kutana na mtu, maybe hawa singa na Thika Road, you know, unaweza kutana na msee, mfanye pamoja. Mtu kama mimi nikiuza, I don't si prefer sana kutana na watu. Reason being, nimebuild trust kwa watu wengi in that wa agree to transact online. So ina depend, kupata msee ni legit anajulikana, let's say unaweza transact na online, lakini kama hajulikani kitu kama hiyo unafaa kuwa keen sana. Hiyo ni kitu common, mambo na kuibiwa ni kitu common sana. Hata kama ni kukutana pia make sure safety yako iko poa, uwezi ambiwa na mtu mkutane Githurai yuko ndani. So by the way nakumbuka kitu unaona venye by the way guys, hadi mimi hufanya transcription na first time yangu before nikujua wewe na Arnold, manze nilioshwa na demu mwingine. Unajua kitu ilifanyika, mimi niliambiwa na mtu story na transcription na nilikuwa nimeteseka JKUAT juu nafanya vitu zangu peke yangu, nalipa fee, nafanya nini, sometimes hadi nafaa kutuma pesa home, so life imekuwa hard. So mtu akaniambia kuna transcription. Hey guys, na hizo siku nilikuwa nafanya kazi ya kufua, for survival. So imagine nimeenda kwa madhe, nimefua nikapewa 8 so. Mimi kuongea na yule karibu tu ni mention akaniambia kunitrain ni 1500 transcription. After kunitrain akaniambia naenda kwake. In fact I went to her house Githurai. Nikaenda Githu kwa nyumba yule akanitrain. Kwanza tulielewana, sijui ananifunza rev. Kufika pale mimi alinifunza verbit. Mimi sikuwa najua. So si nimemlipa 1500. So akaniambia after kunitrain ananipea kazi. Akaniambia sijui nafaa VPN, sijui ni 1500 ya ku hide IP. Hiyo VPN akaniwekea yenye kuna watu wengi of which sikuitumia, na after kumtumia hiyo 1500 ya VPN ndio anipea account. Hadi wa leo hatujaiongea haki. So from that, mtu kama ni beginner, niseme nataka kuanza hii job, manze mtu ako kwa situation kama ile yangu ya amefua ndo apate do, unaweza muadvise aje anafaa kufanya nini? Tuseme mtu atakam through this video na aseme manzadi mimi nime struggle, nini strategy poa ya mtu mgeni kwa field kabisa kuanza hii journey? Kama una referral yoyote, maybe ukutane na msee. Hivyo tu. Mkutane mfanye biashara yenu, and then pia you make sure it's clean, you make sure umesecure kila kitu. Make sure kila kitu iko fiti, and then you are good. Okay. And another thing, labda personally kama mimi venye nilikuwa nimeanza hadi sikuwa na do ya kubuy account, and imagine I really just needed a place naweza pata punch kwa mwezi, and let us say kuna mtu kama huyo sahi naweza pata hiyo place ya kufanyanga mtu na nilipewa kwa commission, ama hiyo haiko kwa hii field? Iko actually ni common kabisa. As long as mtu kama mimi kwa watu na mimi bidii na yani lazima jioni nikikupatia account license hii jioni nipate hakuna kazi imefanywa, utapata tu login zimekuwa changed. Juu hakuna vile nataka kukusaidia na wewe utake kusaidika. So unaweza anza kufanyia mtu and then you develop pole ukigain skills, ukikuwa pro, ukiunda do yako uende kivyako. Na sasa for example nikifanyia mtu tunalipana aje? Ina depend venye mta agree na msee. Unajua sasa ni hiyo ni personal, lakini mainly inakuanga maybe huyu achukue 60 and then huyu mwingine achukue 40. 60 meaning 60 mwenye anafanya kazi anachukua 60%, mwenye account anachukua 40%. Na kuna kwanga na scenario unaweza fanyia mtu kazi then akose kukulipa. Kama ndio nilikuwa nasema mascammers. Mtu anakuambia niko na kazi fulani hapa, uje uchukue ufanye, and then after umefanya hata kulipia anapotea. So hiyo ni common pia kitu kingine. So ni hali ya kazi. But wengi ni legit, ndio. So mse kama una feel unaweza anza hii job, please just continue following this video. Tukimaliza I hope utasaidika sana. Ndio maana leo tunatumia lugha ya mtaa, ndio kila mtu asaidike kwa hii jani. Na sasa bro, nikuulize juu ulisema ni kutransform word into a text, si ndio? So my swali yangu ni nikitaka kuanza hii kazi nafaa kuwa trained kwanza, ama ni kitu tu mtu anaweza anza
Lazima tu kuwe trained. Of course nakumbuka time ya COVID nilikuwa nafunza watoto wa high school and stuff. Bado walikuwa na transcribe fiti na walikuwa wanafanya fiti, but lazima kuwe transcribe, lazima ufunzwe actually. Okay, it's not that difficult, lakini lazima tu ufunzwe. Huwezi tu ingia like uanze kufanya kazi yote iko na ethics zake pia. It's not about transcribe. Pia unafaa kufunzwa ethics za kufanya kazi. Yeah. So there's something mention na ni muhimu sana. Amesema alikuwa anafunza watoto wa high school. So hii kazi si ati ni watu wako kole, ni kitu tu bora ukuwe willing na unataka kula na unataka do. Juu ameongelelea pia bidii. Amesema akikupea account yake jioni anafaa kuona umefanya kitu. So bro, before tuendelee, hii job tuseme umetrainiwa, umepata mtu unafanyia, amekubali umfanyie commission, nipate 60, mwenye account apate 40%, si ndio ya job nimefanya. Kitu kingine ni nahitaji nini na nini ndio nianze? Okay, unahitaji wifi, unahitaji laptop, na bidii. Actually on hizo vitu tatu peke yake. Unahitaji wifi, laptop na bidii. Just that. Wow. Alafu naweza fanya pia usiku? Yeah. Actually unajua rule number 1 ya transcription, not transcription. Online writers wote, ikuwe academic, ikuwe article writing, ikuwe transcription, ikuwe captioning. Usilale kaa wazungu wameamka. So it means unajua sisi ikiwa usiku huko ni mchana. So una make sure mainly unafanya kazi usiku. Usiku ndio hata unaweza pata kazi ni mingi, kazi ni safi. Hizo ndio wana post kazi mzuri, sio exactly. Mchana inakuanga zenye watu wamejaribu zikakataliwa. So on top of hizo requirements, number 2, ufai kwa mtu wa kulala sana. Si ndio? Exactly. Remember mimi siku zingine nilikuwa nalala 2 hours. But unaona hiyo asubuhi ikifika umefanyia kitu 2500, si ndio? Sure. And it is legit. By the way, buambie inalipa. Inalipa of course. Tunaweza piga depe hapa na maybe hailipi. So it is paying, si ndio? I don't know if there is anything you have not talked about concerning transcription. Transcription, actually I think we have said everything about transcribing. We have given audio, text, and then what you need a laptop, wifi, and hard work. Good. And another thing, it does not need any certificate. Kuna certificate mtu anatumanga mahali? Hakuna. So guys, it is possible and you can do it. And he has mentioned some online jobs that maybe if God helps us, we get people, or even him, if he is in a position to share with us how they are done, we shall be in a position to and share with you and explain to you how they are done. But today we are just here to highlight to you that transcription is possible to be done by anyone. Now I have a question, jobs zinakuanga aje? Jobs unajua ni depending na client. Kuna client anaweza leta kazi yenye ni safi, client mwingine kazi yake ni mbovu. Actually we have an account inaitwa Go Transcript. Go Transcript, the number of jobs are quite ni mingi sana. Lakini sasa audio quality inakuanga the issue, but job availability high. Something like Verbit, job availability ni katikati, lakini chance of getting job yenye ni clear ziko pia so high. Na akisema job clear unamaanisha nini? Clear yani kitu nasikia. Ni kama sasa hivi venye tunaongea hivi unatusikiza, so unaweza andika vitu zenye tunasema, si ndio? Exactly. Rather than zile za tunaongea na tuko katikati ya soko. So tunajaribu kucommunicate na pia soko watu wanasema 5-5 50-50. So hiyo inaitwa hiyo sasa wase wanapiga background noise ni mob, video ilirekodiwa place mbaya because tuna transcribe to words, ndio. So tukisema safi ni ile kama hii yetu inasemwa safi juu unasikia every word zenye tunasema, na tukisema yenye ni chafu niyo ya kelele mingi. Na sasa hizi jobs zinakuanga na types ngapi za jobs kwa transcription? Kuna zingine zinaita clean read, kuna verbatim, kuna legal, so ina depend na venye client anataka kazi yake ifanywe. Okay, si unaweza tu explain here? Tukisema clean read ni gani? Okay, verbatim, tuanzie verbatim. Verbatim ni unaandika kila kitu yenye speaker anasema. Akisema you include everything. And then kwa clean read sasa as the word goes, clean read. You clean, unatoa hizo fillers, unatoa status, unatoa false starts. Hizo vitu zenye zinafanya sentences kuwe complete. So you just write something that has complete sentences and something that makes sense. Lakini another thing about making sense in transcription, we don't change the grammar. Mse akisema let's say kama these are a boy. Of course ndani yako unajua ni these are boy. So you don't change anything as long as ameisema hivyo ndio utaiandika. Lakini maybe akisema hivyo and then ajicorrect mwenyewe ndio utaandika hivyo yenye amejicorrect. Lakini before then you just transcribe exactly as what the speaker said. Wow. What of the legal? Legals ni court.
job za court system to Yeah. court answer. Actually transcription ndo maana unapata kuna watu wengi kiasi. Transcription is something maybe karibu anybody can do. Kitu kama academic writing hiyo inahitaji ufikirie, upeane content, piga research, ufanye nini. Okay. And then we have article writing. Article writing you write non-academic stuff. Yeah. I have friends actually, kuna mtu anaandika ame specialize kuandika articles za cannabis. Aya. Peke yake, and that guy is making a lot of money. Yeah. So meaning that article pia inalipanga? Article inalipa poa sana. Article una transcribe it in si academic venye nimesema, unaweza kuwa unaandika juu ya subject kama clothing I mean, uandike subject kitu kama drugs, something that's not academic. Knowledge. Ina depend venye client anakuambia. Same unajua ni client anapeana hizi articles. Anapeana instructions kitu anataka. Yeah. Okay, so there is something also called article writing and it's also paying venye amesema, si hivyo? Yeah. Okay, so before we go towards the end of this video, I just want you maybe to share with us, you as Otega, you have been in transcription since third year and now you are here. I know you have done this thing for some time. Number one, before you started transcription, how was life? Siko maisha ilikuwa imetutandika vibaya sana. Yeah, of course life is difficult, you know, as a student pia kuna uwezi pigia mzazi ati yo nataka kupeleka demu yangu out, nataka kununua pizza, nataka kufanya nini. So vitu kama hizo, kila mtu anataka kuenda Thika jibambe afanye nini, you see. So student uko na some demands ziko high zingine zenye unataka kufanya zenye uwezi ambia mzazi. So actually those are one of the main things that push towards transcription. Na hiyo ndio time ilikuwa imeanza, things were good, it's not like now. So inajua kumekuwa watu maybe ni wengi. Alafu pia Wakenya ni very ethical, wana post account Facebook, wanauza account Facebook, na hiyo imetu waste sana. Sasa hii unapata kampuni zingine poa they don't want Kenyans. Hataki wa Kenya, accounts za Kenya zinafungwa, so such things. Lakini the thing ni bidia ya extra, as in that each ya kupata extra cash. So what was your feeling for the first payment? Actually hata sikuwa naamini like how can somebody pay you via an email inapata aje pesa PayPal, like si wakibaki na pesa yangu je. Yani the first time I remember, the first time ni account yangu ilifunguliwa on a Thursday, that was like June 2018. And then hiyo time they used to pay Monday ya pili. So tukafanya, and then it was something like 6,000. I was so happy, like hata sikuwa naamini kama pesa inatoka. I was like ni kweli itatoka kweli ama hata actually niliamini time pesa ilifika kwa M-Pesa. Unaona kumbe this thing works. So the next time bidii hivyo so trying to kuvenja kwa vitu vingine. So after campus I can see you are still doing transcription. What has sustained you into this? Ethics. Bidii. Na system ya Kenya of course. Unamalizanga shule na itambui degree yako. So you really still have to push yourself. But it is something like if you are to rate transcription or online working as a person out of 10, how can you rate it? Maybe a strong 8. A strong 8 wase. Huyu jamaa amekuwa kwa hii kitu. And another thing guys, he has really helped me, by the way. Namulizanga maswali zingine hadi I'm like God, atajibu kweli. There is a day I asked you about my PayPal, it was limited. And jamaa mwingine kumuuliza tu aliniambia kunisrifa kwa mtu ananisaidia ni 2500. And I was like 2500. Na hizo pesa imekuwa limited hapo ni 8k. So you are like ananirifa kwa mtu si ati yende anatengeneza. And imagine guys, I texted him and he answered. So another thing kukua hapa ni kusaidia wasee. If you help people, God will sustain you hapa kwa hii journey, si ndio? And just maybe how many people have you helped? Can you count? Actually I count. Nimetrain watu like nimecount, it's 1,500 and something. Boss, ukweli. Since 2018 I count 1,000. Nilikuwa na train peke yangu 2020, nimetrain peke yangu 2021, hapo katikati kafika March. Nikaona so many guys are contacting me from YouTube. So sasa ina work na some pros wasika watano hivi tunasaidiana kufunza wasee. Actually I can't do it alone. Mko na school?
like mko na kinda yeah, kinda school yenye you contact me. You contact me. You contact me na kupangia class maybe time iko best na wewe ukitaka face to face tunaofa uko Juja, ukitaka Zoom. Actually so many clients tumova via Zoom. You know YouTube I restricting. There's some South African guys when you watch content yangu kwa YouTube channel. Kuna wase wa India, kuna wase wa nini, so wase wakini contact na wafanyia class tu normally learn on our train. Yeah. So because you have mentioned that, meaning that training you need to unafaa kulipa. Sasa mtu analipanga kama ngapi kwa training? Training kuna client na verbatim nimestate before ni 1500 and then a 2k one ya legals. Yeah. Sasa ukishamtrain unamweka afanye kwa commission kwanza. Training ina depend. Unajua kuna msee anakuja anataka aanze kutrain na achukue account yake afanyange. Maybe you have your cash ya kwanza, unakuja una buy account and then akutrain and then you continue working. As you work you consult. Actually that's the best thing. Juu ukisema utrain and then you just go chances za kusahau ziko high. So hiyo ni una train and then unakona account yako unaanza kufanya kazi polepole ukitrain. Hakuna mtu amefika place yako hivyo tu na siku moja. Siwezi sema vile naweza transcribe sahihi, ndio nilikuwa na transcribe 2018 nikianza. Yeah, that is true. Yeah. I remember kuna time nilikuwa hadi time inaniishia because I really want to do something perfect na ngangana na form. Na sasa hizi kuna time naonanga mwezi imeisha napata 3.4 but nimesukuma, lakini ile time unajipata time imeisha na umengangana na kazi na hujamaliza. So the more you do it, the more you perfect, the more you move and the more you learn a lot of things. Because I remember me legal sikufunzwa. Zile za unaona tu Nijaribu kamoja, nijaribu and then actually ni hivyo. Nimepata then you move. But for a start it is good to kushikiliwa mkono. Kabisa. So after you being introduced to transcription, you said you were introduced when you were in third year. So number one, you were a student and now this is now a job. So it was an addition of a responsibility, and I know everything that someone does inakwanga na challenges zake. So just an highlight so that in case someone gets this and they want to start this job, they know that even you au kupata tu asione tu wewe ulikuwa tu hivyo. Can you just get an opportunity and share with us what were these challenges, and maybe don't forget to mention to us how you overcame them so that isaidie hawa wase pia wajue venye itaenda. Yeah, sure. Actually, transcription, unlike kazi zingine, let's say online, kuna academic, kuna transcription, kuna captioning, hizo zote. Transcription hakunanga ati end month nafika kadhati kangu kanaingia kama mshahara and something like that. Hakunanga kitu, hakuna salo. So the thing ni bidii nayo ni lazima. Kuna time kuna kazi, kuna time nyingine hakuna kazi, kuna time nyingine maybe season mbaya, season iko poa. So bidii ni ndo kila kitu actually. Alafu another thing ni the good thing sasa, unlike kazi hakuna kuamka uende unajiplan, nataka niamke nifanye kitu fulani at this time and this time, that's the advantage. And another thing pia niyo nilikuwa nakwambia about kuoshwa. Umaioshwa by the way? Nimeoshwa the first time nilioshwa 30k nikaoshwanga 20k. At 30k? How was the feeling? Serious? So hard. Though hizi zingine nilikuwa naoshwa after saa nishajua unaamka tu na kesho unaendelea, you know, being a man. So mtu anaoshwanga aje by the just one scenario? So maybe you know these things na referrals. When nilikuwa nimesema mwanzo, personally na prefer online business. So unajua unapata sasa kama wewe unanijua and then you refer me to somebody else. So this person alifanya alibuy account kwa mtu, account ilikuwa kitu ya 1500. So alibuy kutoka kwa mse. Actually aliuzia mse. Alimuuzia account ya 1500. So mimi kuuliza mse, unajua huyu boy akasema yeye namjua. Huyu ni mtu amenunua account kwangu. So kumbe ilikuwa strategy yake auze tu account dogo aoshe mtu pesa mingi. Sasa mimi nimesema huyu ni boys wangu hizi direct kwa mtu mbaya. Nimetuma do jamaa ikapotea. So hizo ni vitu zingine zinahappen. So ulimtumia 30k account ya 1500 ama account poa? Account poa sasa ananiambia kuna account poa, then I said it was a good deal. Akapotea hivyo. Actually hiyo ilikuwa ya 30k ilikuwa kitu 19k 20k hapo. And then another person pia kuna time nimebuy account kwa yake nikapatia client ilikuwa worth 30k. And this person was my friend of course, lakini unajua after kuzia client nikagundua account ilikuwa na issue.
So mimi na I had aku-mention na mimi juu namtrust sikuenda ku login ku confirm. So I had after kupea client ndo client anakuja kunicomplainia pia mimi niko na jina ya ku maintain nilisema. So ikabidi nika refund client na siku refundiwa back. Na yeye like yeye alisemaje account iko sawa? Of course alisema mimi nikishapeana account kile kitu iko sawa. Na hivyo ndio inakuanga by the way. Hivi ukibaya account ikuwe sawa, if on your end ikuwe na issues, it's up to you sasa. So, imekuwa kwa side yako. So in this case kitu ilifanya nika refund ni of course iliharibikia side ya client, lakini the issue ilikuwa tukipatia client ilikuwa na issue yenye sisi hatuku notice. Yeah. So I remember there's a day nilikuwa na buy account and the lady was so genuine to me. She was like, angalia unaona email iko sawa. Anafungua hiyo email, ananionyesha hizo SMSs. Sasa unajua mimi nilikuwa like of which hata angekuwa mtu mbaya angeniosha. Though hakufanya hivyo. So I'm like, what if there is a newbie in the field na nataka kubuy account? Nini unafaa ku confirm ndio ujue hii account iko sawa, haina issues? Ina depend. For example, kampuni ka Verbit, the first thing link it kwa PayPal. Unajua msi anaweza kuuzia si umesecure kila kitu, and then PayPal ni payment method. So anytime the first thing unafaa consider payment method yako iko on your side. So usiku unachapa kazi ndio inaenda kwa the other person. So make sure payment method actually hiyo ndio tunafaitia anyway. Ikuja side yako. Na another thing people wajuangi, huwezi link email moja kwa PayPal mbili. So email ikikubali ku-link kwa PayPal yako, it means nobody else may link. So at least hapo uko sure uko secure na kile kitu iko fit. Na historia account iko na warning. Account kuna warning, tunafaa kucheck, kucheck kuangalia ratings zote zikoaje, kile kitu. Actually personally mimi nikiuza na prefer kuambia client kile kitu like hivyo ndio iko ajue tu. Case of anything pia ndio define bei, si ndio? Kabisa. Ndio mtu asiseme unambaia account yenye iko sawa kumbe kuna venye. So that is just a few things that maybe at few challenges. Some of them like kama you are a trainer, what are the challenges as a trainer? A trainer ni unajua kuna mtu ana learn slow, kuna mtu anaenda quick. So you actually don't take the challenge, kila mtu unampeleka vile hako. And another thing ni mimi pia nilifunzwa na mtu. Actually siku za leo nikiwa na transcription nilifunzwa na mtu. So hakuna vile naanza kazi ya mtu ati we should be doing this, unashika no. Siwe ni mwalimu mzuri. Tunakupeleka tu hivyo venye yako. Unampeleka venye yako polepole. Kila mtu hivyo, as I told you before. Polepole ni kitu nimefunza watoto wa high school. So nikifunza watoto wa high school, najua hao ndo watu kidogo hawajakuwa exposed sana na vitu mingi, lakini those guys were just doing it. Naona ratings 2-3 rating kofiti kabisa. So wow. So even ndio inakuanga another challenges nizo, especially mimi nikianza. Actually nianzanga na academic. Msalikuwa anafunza academic alikuwa K-Road. Na nilikuwa Juja hiyo time 2018. So I had to walk to that place. Na hata siwezi mwambia sina mbao ya kurudi. So nafunzwa huko, narudi hivyo. And then I applied 6 accounts before getting my first one. So I apply na ngoja inakuja results zinakuwa hakuna account. Na unajua hiyo ni 2018 time accounts kwa zinapeanwa rahisi. So na apply tu hiyo na hivyo ujue nafunzwa, naenda kwa mtu na apply, anapitia kazi. I applied almost 6. Sawa. Hiyo ni challenge kali. Hadi na feel ni kama hujui ama ni mashetani za kwenye zimeingia. Kabisa, but you keep going, you keep going and all that. Alafu another one yenye ilikuwa big inaweza sema ni after 4th year. Nimekuwa na account ka 6, hata nilikuwa nimepewa sasa tunafanya na wao. So kuna rule ililetwa mpya, hakuna kulink hizo account zote kwa PayPal moja. So nilikuwa nimelink zote kwa moja. Zikaoshwa tu zote at once. Sina ndo ya kubai nyingine, sina any other means. Yako at least kitu at least. So ilikuwa difficult. Si nibidi nitafutie account ni wa KMC. Anakupatia ka section and then you get your money, you buy another one. And the good thing, wakifunga wananilipa. So you don't nilipwa, at least I had something ya kubuy another one. So lakini kufungiwa account, kukosa kazi, kufanya nini, when nilikuwa nasema sisi kawa wanafanya kazi ya zini. Another thing by the unaingia leo, unataka ukue kama msee mwenye alianza kitambo. It's very hard. Unapata mtu anaendesha gari, mtu amejenga, anafanya nini, and then you hear people say it's wash. Nothing like wash. People work hard. Watu walali. Kuna mtu anafanya kazi kutoka usiku hadi asubuhi yako kwa lapi. Ukimpata asubuhi macho inakaa tu red. Hata kuoni mzuri. Na mtu labda amenana na karibu 15k yake.
So imagine someone making like 10k kila siku for like maybe 20 days. Na hizo zingine maybe abahatishe na 5, kuna siku nyingine itakuwa hapo ufike 15, kuna siku nyingine itakuwa kubaya upige 0, kuna sasa season ni mbaya, especially as academic na watu people make good money. It's not si ati kila mtu akona do ni wash na ni any shit stuff. So people are than before I declare the situation. Yeah, so. And for example, like you have done this work from 2019 up to now. 2018 up to now. Yeah. I want you to compare with us the everything concerning transcription at that time and now in 2022. Oh, that time I think vitu zilikuwa a bit rahisi, and then najua COVID ili hit so hard. Kucompare hiyo time na sasa hiyo, unajua hiyo time ya kitambo transcribers hawakuwa wengi, and then actually kampuni zilikuwa like wanatubembeleza kuja mtufanyie kazi tafadhali. Sasa hiyo wako like hata usipofanya kuna mwingine inaendelea. So I remember that time hata let's say umefungiwa account, you can text them. Kama support was so as in kuna wa text sahi jioni wamekureply. Kama Babi kuna demo alikuwa anaitwanga Dana. She was perfect. Unamtext sahi jioni amekureply, kuna issue gani, kuna nini. And then I remember that time tulikuwa tuna change email, so hata maybe PayPal imefungwa, you don't need to email them. Unaenda tu uko na edit out, unaweka email yako, and then life continues. Sasa hiyo ukifungiwa umefungiwa. Email ikileta issue, let's say PayPal, lazima ungangane venye utachukua Payoneer, ama kama Payoneer pia imeoga, you are done. Hakuna kitu wanaweza fanya. Hata ukiwa text wanakureply tu vile wanataka. So I can say that time companies zilikuwa of course mingi, and then opportunities zilikuwa mingi, account hakuna kufungua ovyo. Then it came COVID hit, jobs zika reduce. Najua COVID watu wengi walikuwa na work from home. Na kampuni hazikuwa na kazi enough. So wakipeana, and then mko wengi, so ni kama kaida demand iko high, supply iko low. So hiyo ndio issue, lakini we hope maybe vitu zikirudi poa tutarudi place tulikuwa. That's what we hope. Okay, but another thing, just an highlight, can someone earn 0 sai? Of course. If you don't work. If you don't work, 0. Ndio nilikuwa nasema online si kama job yenye uko nayo. Online unaweza piga 0 na mwenzako akona same exact account na akona pesa, anapiga 100k yake mwezi. Okay. Wewe unalia tu kile siku hakuna kazi you're making 0. So actually there is a time nakumbuka client alikuwa ananiambia hakuna kazi, and then I asked the screenshot kwa dem fulani mwenye najua anapiga bidii. Ananitumia ati ana make 20k in 2 weeks, kitu 25, and other guys have nothing. Mtu anasema hakuna kazi, hata 1000 hajamake, na ukiangalia huyo mwingine akona the exact same account. Hata ilifika scenario namwambia okay, then if you are complaining yako haina, wacha nikupatie, umeona hiyo previously make 25k, acha nikuexchange, you take this one, yeah, take this one, and then it was still the same. So ni bidii yako, bidii is very key. So just a highlight, maybe you can help us, because there are people who will watch this and they are really struggling. Unajua sasa hivi yenye uchumi iko, and I'm a student, I can tell you uko chini ni kubaya. So you can just maybe explain to them, number one, how they can get you in case they want to be trained, and maybe penye uko, na maybe a few things that they can really do to ensure hawajapoteza information. Okay, I have content ya transcription kwa channel yangu inaitwa Magnet B. You can search on my YouTube channel Magnet B, and then kuna phone numbers nimeweka huko, you can call me directly. Tunapanga class, unataka kufanya class lini, I send you the guidelines, unasoma, and then tunapanga class. After class you can decide either you work on your own account. On your own account it's up to you, kama uko na bidii ama huna. Hapo sasa ni yako. Ukimaliza miezi 2 bila kufanya that's okay with me, it's up to you. But kama unataka nikupatie kazi kwa account yangu, bidii we don't negotiate. Bidii tu ni lazima tu kuwa na bidii. Juu mimi I'm doing this kukusaidia. So pia wewe lazima ufanye. Actually kitambo what I used to do, nilikuwa na hire wase na wa train for free, and then nawapatia accounts. Okay. And then what I noticed ni mtu aja invest. Yeah, it is true. Hana anything to lose. Hana nini yote. Ni push bure aje pesa yangu. Sasa hizo umemtrain bure. And in line with that, to help my audiences, that price hiyo 1500, for example nikiwa na 1k nitasaidiwa. Unajua training ni very standard actually. I don't get any money from training, ya kusema ukweli. Hii ni do ya trainers wenye na watu na wao. Okay.
Yeah, juu unajua siku hizi nikifungua tu simu unapata watu wa YouTube wamenitext almost 70 people. Ndio maana unapata mtu anakaa chati, mbona nakutext unajibu after. Okay. Actually I just make sure silali before nijibu text zangu zote. Okay. Lakini nikiamka asubuhi, one day I'm gonna share with you guys wananijamianga ovyo. Unaamka asubuhi napata text almost 250. So imagine the whole day na nikirespond msee si ati sasa tumemalizana na yeye. Anaweza uliza swali lingine. So before I go to the next person and the next person nijue nani anataka kubaya account, nani anataka apangiwe training. Swali kama swali tu. Swali na kupotea. So ni kazi ngumu, lakini I just make sure like silali before you respond to text zote. Yeah, that is so encouraging. That is so amazing. I hope someone is getting something. And Jose, please, another thing why I'm doing these videos and I'm passing to do a number of them ni juu the other video that we did with the other guy, we really insisted that when people finish school they should not go home. Kabisa. So please, can you say something about it? About going home. Graduate June. Kwa June ya 2019. Yeah. And actually ni stay Juja for 2 years before ukanyaga home. After graduation I said no, nikienda home najua tunaingia comfort zone. Yeah. Of course I was not that stable, but I was like acha nikae huku hii maisha inichanue kidogo. So by the time I was going home I was like hata nikikaa home niko sure like rent ya maybe the next 10 months also iko too clear. Hata nikienda kukaa home I'll pay my rent and I'll do everything. Yeah. Sasa for example sahi mtu anamaliza shule because there are people who are graduating now, and you at least umekuwa nje. Now this is outside hustle but it's still related to the people we are talking to. What can you tell them? Maybe mtu transcription hana laptop, ana really anataka kazi, anataka kuhustle. Unaweza mwambia afanye nini? Okay, kuhustle yote si hata na online. Online, yeah. So the thing ni shule it's not about like kitu ulisoma peke yake. Pia ni watu interact na wao, watu uliongea na wao. Actually mimi kusema as me, kitu nilisoma haijanisaidia sana kama watu nilikutana na wao campus. Venye nilikushow. Msi mwenye aliniintroduce alikuwa student. Yeah. Alafu another thing ni ukitoka step moja uende nyingine sivunje hiyo ya chini. You never know. Yeah, so ukibuild friendship make sure pia msi mwenye alikusaidia ukapanda, and then ukienda huko juu na kwa hapa chini mrecognize na mshike mkono. Ndio maana actually najibingi maswali ya kila mtu so nijua I don't know who's who, and you never know future iko na nini. Leo unaweza ona ati uko fiti and then tomorrow things happen. Zinabomoka zote. So tushikane as much as tunamaliza shule, tushikane na tujue huku nje ni kushikana tu. It's not about anything. It's not about where you are going to, but still I insist in almost every video that I'll be doing to you guys. If you finish school, don't go home. Sindio? Exactly. Otherwise, thank you so much guys. I think that video imekuwa informative sana, and maybe Magnet B, you can just give your parting shot even as we finish. Yeah, guys, what I can tell you is uko nje, keep working, keep doing everything. And another thing, to get my content you can check Magnet B on my YouTube channel, and then my phone number in case you want training, it's 0791023128. 0791023128. Another one, 0775079745. Wow. So guys, that was Magnet B. I believe someone amepata an eye-opening mahali. The other day I was discussing with my classmates. We are in 4.2 and we were like, walikuwa wamenishikilia sana ati mimi najua hustles. So they were like, Benta, sisi hatukuachi, we are 5. Just help us with an idea, tukimaliza tuanze nayo. And I saw it so important. Those are just my classmates. What of these other people? So this is just one of the videos of hustles that we are doing. The other day we spoke about businesses with Pastor Jerry. I believe someone got something. Those who have interest in transcription, here is your video. And those who have other interests, please just comment there down there, and I believe me, I'll try my best to get a right guest for you. And I believe after end of every video there will be always a plus for you. So thank you so much for tuning in once again. If you are new here, we appreciate you so much for tuning into our channel, and please don't go without subscribing, because that is
the only thing we are requesting from you in order for us to get the best guests that can give you the right information over this season. Otherwise, thank you so much, Magnet B. We are so grateful as Life Plus show. I know it sacrifice for you just to allow us to be here. Guys, imagine tuko kwake, and you know, in Nairobi, mtu kuko-host kwake is just something else. So we are much honored and humbled, and we just request in advance, in case we need another information from you, Sure. please usikwe busy. Otherwise, thank you so much, and may you have a nice time even as you continue with your daily activities. Thank you. Bye.